Hi friends, good evening. This is fourth day of the 31-day challenge of the watercolor month. So நேற்றுக்கு நம்ம வந்து இது ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ இஃப் யூ ஹவ் நாட் வாட்ச் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் கோ அஹெட் அண்ட் வாட்ச் த வீடியோ. ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 3 days ஆஃப் சேலஞ்ச் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் டே. இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சர்டன் திங்ஸ் ஆன் வெட் ஆன் வெட். பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெரிகேட்டட் வாஷ் வந்து க்ளவுட்ஸ் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம், லைக் கைண்ட் ஆஃப் அ சன்செட் ஸ்கை. And in the other thing we are going to play with the wet on wet with different colors just to create a background. Sharingla, so let's get into the video. ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் a glass of water which is in use, and this is plain water. வேறு ஒன்றும் தண்ணி இல்லை, தண்ணி தான் ஆட் பண்ணோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா I'm just going to use these 3 brushes that we have used yesterday. So one is the flat brush, this is to wet the paper, and this is for detailing, and this is for to cover the large areas. Okay, அண்ட் இன்றைக்கி மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடில் வந்து நம்ம 2 கலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன் இஸ் தி Persian blue which we already have, so I don't want to waste that one. The color waste பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் I'm going to use the same color for the cloud with the color. anyhow நம்ம எந்த இது பண்ணாலும் அதில் கலர் வாட்டர் கலர் ரேஷியோ கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தி washes will be there. ஸோ இது 2 தான் மெயினாக நம்ம எந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் வாட்டர் கலரில் this is going to be a base. ஓகே, ஸோ இது 2 கலர் மெயினாக இருக்கும். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் 2 கலர்ஸ் விச் இஸ் கிரிம்சன் லேக் அண்ட் வர்டியன் ஹியூ ஃபார் திஸ் ஒன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இந்த பேலட்டும் இருக்குது. திஸ் இஸ் என் பையனோடது. ஓகே, ஹீ இஸ் ஆல்சோ ப்ராக்டிஸிங் அலாங் வித் மீ சம்டைம்ஸ் ஆஃப்டர் த ஸ்கூல். ஸோ இதே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் மோஸ்ட்லி ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் தி grey color for the clouds. பார்க்கலாம் எப்படி வரப்போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் தோஸ் இன் மைண்ட். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஆக்சுவலி நம்ம வாட்டர் கலர் புக்கில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஐ ஹவ் டிவைடட் தட் இன்டு 2 parts using the masking tape. ஓகே, ஸோ ஒரு சைடு நம்ம வந்து as I mentioned I'm going to use 2 colors. One is I'm keeping these things aside so that it don't cover my hands, and I'm going to add some water here. Okay, so first thing we are going to wet it. நேற்று இருந்த கலர் அப்படியே வெளில இருந்திருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் க்ளீனிங் தட் ஒன். ஐம் யூஸிங் தி ஸ்பாஞ்ச் டு ட்ரை தோஸ் கலர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சு வாங்கி வச்சுக்கிறதுனால இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி. மீன்ஸ் வித்தவுட் வேஸ்டிங் டிஷ்யூ பேப்பர் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் திஸ் வி ஆல்ரெடி ஹாவ் தட் கலர். ஸோ நான் அதை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஐம் ஜஸ்ட் ஆடிங் திஸ் ஒன் அகெயின் தேர். we need the plain water without any colors for wet on wet. நேற்று நம்ம பண்ணது சேம் மெத்தட். மீன்ஸ் வாட் எவர் டைம் வி டூ wet on wet is same thing. There is no change on the wet on wet procedure. So we are going to wet the paper first. Water bulb இருக்கக்கூடாது. மீன்ஸ் don't add too much of water where it kind of ஒரு இடத்துல மட்டும் அப்படியே தேங்கி நிற்கிற மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஸோ அப்ளை இட் ஈவன்லி. கொஞ்ச நேரத்தில் அது அப்சர்வ் மீன்ஸ் இட் நீட்ஸ் டு கெட் அப்சர்வ், தட்ஸ் இட். நம்ம சென்னை கண்டிஷனுக்கு சீக்கிரமாக காஞ்சிரும். ஓகே, தி வெதர் இஸ் லைக் தேட். இன்னைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் க்ளவுடி அவுட் சைட், பட் லெட்ஸ் see. ஓகே, ஸோ வெட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் we are going to use the variegated wash. Variegated washனா எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மீன்ஸ் if you have not seen the video on the washes, please watch our day 1 video.
where you will get to know the different type of washes that we were used in the watercolor. Okay, இங்கே வந்து we are going to use two colors. One is mainly the yellow, which is lemon yellow, and the Persian blue. Okay, same brand that I'm using for the past 3 days. It's going to be the Camel Artist Watercolor. Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டிப் பண்ணிட்டேன். So I'm going to use the tea ratio or coffee mixed together kind of thing. So already I have the thing here, right? So I'm just adding and getting it ready. நீங்கள் எந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை திக்க ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இட்ஸ் கோயிங் டு பி குட். Adding more water because I need கொஞ்சம் ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க, ஸோ தட் தி கிராவிட்டி ஹெல்ப்ஸ் டு புல் தி வாட்டர் டவுன். க்ளவுட் வந்து நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும்ல, யூஸ் தி கர்வ் ஸோ தட் we get the variance, and we should make sure that yellow and blue doesn't collide with each other. நம்ம இது அப்படியே லைட்டாக கிரேட் எடுத்துகிட்டு வரப்போம் கீழே, so that it will be white when it is coming down. You can still add water and do the corrections however you want. That is the best thing we can do in watercolors. Okay. The more water you add, the less glassy look it will come. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக I bought that into white. So extra இங்கே இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துருங்க, because when we are adding yellow at the bottom, if it collides with mixed with the blue, it's going to bring a brown color which we don't want. I will also cover color theories in the future videos that is coming up. So அங்கங்கே கொஞ்சம் patches create பண்ணுங்க so that it looks like a cloud somewhere, and we are going to add the colors over here. Okay, this is a tapping method that I'm doing right now. Okay, and I'm going to apply the water over here. And I'm taking the yellow color. நிறைய ப்ளூ இன்னும் இருக்குது. ஸோ இன்னும் வரப்போகிற வீடியோவில் I think I may cover only the blues, or else I will pick something else for myself and keep it. I'm using the let's use the same. ஸோ வாட்டர் எப்பயுமே பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க, ஸோ தட் தேவைப்படுறப்ப நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So start with yellow, and then gradually decrease the shade. Okay. You can see how I am removing the colors if it is not required. நம்ம மேலே வந்து it shouldn't get collide with the blue color. Okay, so now we can see the gradient, right? So get transformed from here to there. Okay, now we can see a gradual decrease from there to there. நம்ம கலர் எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல் we have got what we wanted here. The line மட்டும் எடுத்துடலாம், means it should be kind of a white kind of thing. Okay, and if you require you can use the tissue to just wet out some of the water from here. ஸோ இதை நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த
Okay, that's it. Okay, now we are going to use the combination of we are going to paint the clouds now. Okay, so clouds பார்த்தீங்கன்னா I'm going to take darker value plus we're going to use just the tapping method here. நான் கொஞ்சம் gray mixed with blue I'm going to do it. இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, மீன்ஸ் however you want you can do the things, but நல்லா வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க so that it should bleed, so that I think I can use this brush. ஏன்னா நம்ம ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஏரியா, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க and do it from this side. You will get a nice thing. ஏன்னா நம்ம பின்னாடி ஆல்ரெடி நம்ம ஒயிட் கலர் கொஞ்சம் க்ளவுட் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம், ஸோ this is going to be a better one to do. So don't paint it, just மாதிரி bleed மாதிரி பண்ணுங்கள், means just tap and leave it, so it will get adjusted with the paper and create a better look. இப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டுலாம் கிடையாது, மீன்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே திஸ் இஸ் அவர் இமேஜினேஷன். சி நேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. இட் டசன்ட் ஹாவ், இட்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர், ரைட்? ஸோ இட் கேன் டேக் எனி ஷேப் தட் யூ வாண்ட். ஷேப் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் means the shape which you don't predict, right? That is the nature. So I'm tapping it. And you can have variation on the clouds as well. Means however you want the clouds to be, you can do it. Just having that in the softer mode. Okay. உங்களுக்கு அது காயும்போது உங்களுக்கு யூ ஆர் கெட்டிங் த டீட்டெயில்ஸ் தேர், ரைட்? ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேராக வேணும்னா ஆக்கிக்கலாம். ஜஸ்ட் அப்ளை சம் மோர் வாட்டர் and make that gradually decrease, so that bottom part வந்து நமக்கு gradually decrease ஆகிற மாதிரி இருந்தால் that will look give more kind of feel, cloud feel. I hope you are enjoying this video. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, மேபி I may post some other video just for cloud. You see how nicely it is there. நம்ம கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா let's have kind of a purple kind of thing. Add more water. ஸோ cloud எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ kind of ஓகே. அதில் லைட்டாக அங்கங்கே கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில், இதையும் நீங்கள் கிரேடியன்ட் மாதிரி பண்ணணும், ஸோ தட் யூ கெட் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் தட் கலர் டு திஸ் கலர். நல்லா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் we have to do the things. கீழே கொஞ்சம் சாஃப்டாக வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் க்ளவுட் வந்து ஒரு சைடு நல்லா ஸ்ட்ரோக்ஸ் நல்லாவே தெரியும், இன்னொரு சைடு at the bottom it will always be a soft layer. So try this in whatever way you want, and you can actually share this with me in WhatsApp, or in the description you will see the WhatsApp number, and I do also do portrait arts and so on. So in the previous video, if the studio is visible, you can see my artworks. நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன், but I could able to
frame only few things. Okay, so பாருங்க. If you want some guidance, I'm happy to help you out. You can message me in WhatsApp and get the details if you want. And I also have some courses for each of the thing. I do acrylic, pencil art, and many more. Okay, so this is how the clouds are. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம again I am going to wet this one. So I am cleaning the brush, both the brushes. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம different colors யூஸ் பண்ண போகிறோம் for the other one. Okay, I'm just adding water to my thing and getting the things ready. So, and if you have any suggestions for my video, இது நல்லா வந்திருக்கு இல்லை இந்த மாதிரி எடுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணும், அந்த மாதிரி எந்த சஜஷன்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ ஸோ தட் ஐ கேன் ஹாவ் தட் இன்கார்பரேட்டட். ஸோ இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த கேப் இருக்குது, அதை ஜஸ்ட் இது பண்ணுறேன் ஸோ தட் அவர் பெயிண்ட் லுக்ஸ் குட். ஸோ காயும்போது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இட் ஹஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல். Okay, this gradual decrease. So next apply more water for this one, and before that I will take the colors that I already mentioned. So again we are going to use the same thing, but நமக்கு நிறையலாம் வேணாம், ஆனால் இப்போ இதை நான் நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் 2 நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ and I'm also taking this green. This is sap green. Okay, that is Persian blue already there. 3 colors yellow is already there. So let's wet the paper. ஸோ இதில் ஒரு 2 வாட்டி வாட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க because we need the bleeding here. We are just going to create a magic background but the water bleeding from what is get absorbed in the paper itself. And this is how it's going to be. உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும் நினைக்கிறேன், இந்த ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகணும் and it should be evident the layer is still there. Okay, and then we are going to add water and create magic. Okay, just play with the colors, whatever the colors you like. இதை தான் எடுக்கணும்லாம் இல்லை, and keep it in this way. It should flow here like this. First அங்கங்கே கொடுத்துருங்க. இப்படி தான் பண்ணோம் அப்படி தான் பண்ணணும்ல ஒன்ஸ் அகெயின். and this is going to be fun. இது வந்து நம்ம வாட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறதுனால it will go to the other border as well. It may not stick with the border tape that we have given. So this is wet on wet. It's going to create magic. ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் மோர் எவிடெண்ட்டாக வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can tilt and get the desired thing that you need. I'm going to use this color. Only thing is it should be wet when you are painting, and if it is not, add some more water to your paint mixing that you are taking so that it will by itself it will create a gradient thing.
Okay, and at last I'm taking the yellow. I'm not using the green which I have taken. Sap green எடுத்தோம் அதை யூஸ் பண்ணல because this is already full with green color. If you mix this yellow also, it's going to be so on the bleed நின்றுடுச்சு. So I am applying it some more water here, and it will create magic. So this is just to get the background. நம்ம எதனாச்சும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மீன்ஸ் if we use this one light, it will be in light color. ஸோ நீங்கள் அந்த இது ப்ளீடிங் பார்க்கலாம் இல்லையா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் கம்மிங் அவுட் இன் சச் அ வே. நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்துருக்கு. ஸோ ட்ரை திஸ், மீன்ஸ் ப்ளே வித் கலர்ஸ். அப்படியே இங்கே கொஞ்சம் வரதெல்லாம் கொஞ்சம் வாட்டர் மட்டும் இப்படி ஆட் பண்ணி விடுங்க. இஃப் யூ நீட் மோர் ப்ளீடிங்ஸ் அங்கே, ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அகெயின் தி திங். Again, if you need more color, you can add it. Okay, let it dry. Let's let it get dry naturally. So நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கும். And the paper quality is actually good, which is good, actually coming up very nicely. So bleed ஆகி அந்த ஒரு கலர் சூப்பராக வரும். Let's wait. And this is the cloud which actually it has come good. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், and share this with your artist friend. Okay, let's meet in our next video.